Dear students, welcome to Digital Learning. Today's session will be acceptance, meaning and rules. Do you know that an agreement is equal to offer plus acceptance? In the previous class, we have discussed about the offer, meaning of offer, types of offer, and legal rules. And today, we will discuss about the meaning, types, and legal rules relating to the offer. See, offer today we'll be discussing not about offer, about the acceptance. Acceptance means giving consent to the offer. Offer is accepted here. It is an expression by the offeree of his willingness to be bound by the terms of the offer. Offeree is saying that I have accepted your offer. I am willing to be bound by the terms of the offer. According to section 2B of the Indian Contract Act 1872. A proposal is said to be accepted when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. A proposal when accepted becomes a promise. The proposal ಅನ್ನು accept ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಫರಿ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಆನ್ಸನ್ observed, an acceptance is to an offer what lighted match is to a train of gunpowder. ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಿಡಿತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಡನ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಆಫರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ undo it. In other words, acceptance is the consent given to the offer. It is the consent you are giving. ನೀವು ಆಫರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. Example, X offered to sell his car to Y for 3 lakh. Y agrees to buy the car for 3 lakh. When X is offering for 3 lakh to sell his car, Y is accepting the same car for the same price. Y's act is the acceptance of X's offer. Who can accept? It depends. In general, an offer can be accepted by the person or persons to whom it is made. ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ type of the offer. There are two types of the offer, specific and general. In case of the specific offer, who can accept the offer? An offer made to a definite person or a particular group of person called specific offer can be accepted only by that definite person or that particular group of the person to whom it has been made. ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೋಲ್ಟನ್ ವರ್ಸಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅಂತ 1857 ಆದಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬೋಲ್ಟನ್ ಬಾಟ್ ಎ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ Brocklehurst. Jones, to whom Brocklehurst owned a debt, placed an order with Brocklehurst for the supply of certain goods. Bolton supplied the goods even though the order was not addressed to him. John refused to pay Bolton for the goods because he, by entering into contract with the Brocklehurst, intended to set off his debt against the Brocklehurst. Held the offer was made to the Brocklehurst and it was not in the power of the Bolton to stop in and accept. Therefore, there was no contract. However, under a quasi-contract, Bolton could recover the goods from the Johns. In case of general offer, an offer made to the world at large or public in general. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಆಫರ್. It can be accepted by a person having knowledge of the offer by fulfilling the terms of the offer. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇದು ಕಾರ್ಲಿನ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ acceptance. How to make an acceptance. An acceptance may be either express or implied. Express acceptance means an acceptance which is an acceptance is expressed when it is made by words. An acceptance is maybe by word of mouth or by the spoken words or such as written words also. Maybe spoken or written. Both of them are express. We have studied the express offer is in the same way. Express acceptance means an acceptance is done which is made by the words spoken or written. Example, X says to Y, will you buy my car? Will you buy my car? And Y says, I am ready to buy your car for rupees 3 lakh. He asks for the same price. Implied acceptance. So if the same offer is made in writing and the acceptance is done in writing, it is also an express acceptance. Implied acceptance. An implied acceptance is done, or it is one which is made otherwise than in words. In other words, it is inferred from the conduct of the person or circumstances of the particular case. ಇದು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ, ಬರಹ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಸ್, ಒಂದು ಯಾವುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ರನ್ಸ್ ಎ ಬಸ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಬಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಸ್, ಅವನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕೂರ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ acceptance is an implied acceptance by X and he is about to pay the fare. ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಆಫರನ್ನು ಇವನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಗಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ acceptance, essential elements of a valid acceptance. Acceptance must be absolute and unqualified. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. In order to legally effective, it must be absolute and unqualified acceptance of all the terms of the offer. ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆವೋ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಫರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ ದ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಆಫರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 500 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು 500ಗೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, 500ಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 499 ಆದರೆ, 501 ಆದರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. Acceptance should be in toto and without any condition. Case Neil versus Merritt, 1930. M offered to sell a piece of land to Nat E. Nat at 280 pound. The pound is 250 pound. And N accepted. N ಮಾಡ್ತಾನೆ, accept ಮಾಡ್ತಾನೆ. N has accepted and enclosed 80 pound. 80 pound ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಲ್ಲಿ 80 pound ಅನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. with a promise to pay the balance by monthly installment of 50 pound. 280 ಪೌಂಡಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು 80 ಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 80 ಪೌಂಡನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅವನು. ಇದಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್,
He held there was no contract between M and N. The acceptance was not unqualified. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು 280ಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, $80 ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ $80 ಪೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಫರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವನು ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಫರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದವ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದವ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಎ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಪುಟ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರ್. ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಫರನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವೈವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಫರ್, ಹೊಸ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹೈಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಕೇಸನ್ನು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಎ ಮಿಯರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ means that offer is assenting to an offer in his mind and has not communicated. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಹೊರತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೆಲ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿನ್ಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಫರರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ if the acceptance is communicated to the offerer himself. If the acceptance is communicated to any other person other than the offerer, it will not create any legal relationship. In fact, such communication is no communication at all. ಇದನ್ನು ಫೆಲ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಲೇಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬಿ ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಫರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Next one is fourth one, acceptance must be communicated by the offeree himself, not by or by a person who has authority to accept. A valid contract arises only if the acceptance is communicated by the person who has the authority to accept. If it is communicated by any other unauthorized person, it will not give rise to any legal relationships. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಥರೈಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಥರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ಅವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪವೆಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಲೀಯಲ್ಲಿ 1908 P applied for the post of headmaster in a school. The managing committee passed a resolution approving P to the post, but decision was not communicated to P. ಏನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಪಾಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ. Subsequently, the managing committee cancelled its resolution and appointed someone else. P filed a suit for the breach of the contract. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಫರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವನನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ. ಆಗ ಪಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪಿ ಸೂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನೇಬಲ್
because there was no communication of acceptance as he was not informed about his appointment by the some authorized person. ಅವನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಿ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Acceptance must be in the prescribed form, prescribed manner and or usual and is a reasonable mode. Where the offerer prescribes a particular mode of acceptance, then the acceptor should follow the same mode. However, where the acceptor is not made in prescribed mode, the proposer may, within a reasonable time after acceptance is communicated to him, insist that his proposal must be accepted in the prescribed form, not otherwise. But if he fails to do, he is deemed to have accepted the defective acceptance. In case no mode of acceptance is prescribed by the proposer, then the acceptance must be according to the usual and reasonable mode. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಆಫರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು, ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನು ನೀನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೈಮಿನ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಈಗ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನನ್ನ ಆಫರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜನವರಿ 30ರವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ಗೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಂಟ್ಫಾಯ್ ಎಂಬ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. An offer to buy shares was made in June, but acceptance was communicated in November. ಜೂನಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಅವನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನವಂಬರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಆಫರ್ ಟು ಬೈ ದ ಶೇರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮಿನೊಳಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವೋಕ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ, ಅದು ಅದರ ಮೊದಲು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಈಗ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಆಫರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ಅದರ ಮೊದಲು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫರ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆಫರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫನ್, ತಮಾಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ಎ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಫನ್ನಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಒನ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಸೈಲೆನ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫೆಲ್ಟ್ ಹೌಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿನ್ಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವೆ ವರ್ಸಸ್ ಫೇಸಿ ಎಂಬ 2 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಹೂಮ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಆಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು ಅದೇ ವಿಷಯ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಫರ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು, ಜನರಲ್ ಆಫರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಫರನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಕಾರ್ಲಿಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬೋಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಫರ್ ಇದು ಬಾಲ್ಟನ್ ವರ್ಸಸ್ ಜಾನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆನ್ ಆಫರ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ ಆಫರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫರ್, ನೋ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದ ಆಫರ್. ಸೊ acceptance should follow the offer, not precede it. ಲಾಲ್ಮನ್ ವರ್ಸಸ್ ಗೌರಿ ದತ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್, ಅದು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವೇರ್ ದ ಆಫರಿ accepts the offer, it is subject to contract or subject to formal contract or subject to the contract to be approved by the solicitor. The matter remains in negotiation stage and the parties do not intend to bound until a formal contract is prepared and signed by them. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಫೋರ್ಸಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಫರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಫೋರ್ಸಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು, ಆಫರ್ನ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಅಗ್ರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಫರ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು. ಈ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೇವೆ, ಅದರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. We have studied about the acceptance and who can make the acceptance, what are the different types of the acceptance, and what are the legal rules regarding the acceptance. And in the next video, we will discuss about the communication of acceptance. Thank you for listening to the class.